¿Sabías que hoy mismo puedes abrir las puertas del cielo con una sola oración? ¿Tú sabías que existe una ley que rompe cadenas? Atrae milagros viajes temblar al mismísimo infierno y salvas el Rosario de la Reina del Cielo. Hoy en este día tan especial en que la Iglesia celebra a María como Reina gloriosa, el poder de ese Rosario se multiplica de manera extraordinaria. Por cada Ave María que pronuncias es como una joya preciosa, que se ha de la corona que el mismo Jesús coloca sobre la cabeza de su Madre Santísima. Haz como una lila dorada abre el cofre más valioso que puedas imaginar. El Rosario abre las puertas de la Gracia, que el mismo cielo guarda especialmente para ti. Pero aquí está el secreto pocos conocen. La mayoría de las personas rezan el Rosario sin darse de las señales poderosas que indican cuando esta oración está realmente funcionando, cuando está abriendo esas puertas celestiales de par en par. Escribe en los comentarios Santa María Reina. Intercede por mí para mostrar que estás listo para recibir esta luz especial que hoy vamos a compartir contigo. Porque lo que vas a descubrir en este video no son teorías ni opiniones, sino sabiduría destilada de siglos de tradición mística, de los testimonios de los santos más grandes, de aquellos que vivieron tan cerca de Dios que podían tocar el cielo con sus oraciones. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que conversaba con Cristo como si fuera su mejor amiga, dice con toda claridad que el Rosario es un lazo que ata el alma directamente a Dios y una arma tan poderosa que el demonio no puede soportar ni siquiera escucharla. Ella misma confesaba cuando su corazón estaba seco, cuando las distracciones la agobiaban, bastaba con tomar su rosario y rezarlo despacio, como un niño que repite palabras simples, pero llenas de amor, para que la gracia de Dios descendiera sobre ella como lluvia sobre tierra sedienta. Imagina por un momento la escena que se vive hoy en el cielo. Ángeles formados en procesión gloriosa, santos en alabanza perpetua y en el centro de toda esa magnificencia. La Virgen María coronada por la mismísima Santísima Trinidad, Jesús, Rey del universo entero, coloca la corona sobre la cabeza de su madre. Y el Padre Eterno sonríe con ternura infinita y el Espíritu Santo la cubre con un resplandor que no tiene comparación en toda la creación. O a cada rosario que te rezas aquí en la tierra, siane esa celebración celestial, elevando perfumes de gracia hasta el trono del Altísimo. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar para siempre tu manera de entender el rosario. Vas a conocer las señales profundas que indican cuando esta oración está realmente abriendo las puertas de la gracia en tu vida. Vas a identificar errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta. Errores que bloquean las bendiciones que María quiere derramar sobre ti. Hoy vas a recibir consejos rarísimos, secretos que Santa Teresa guardaba como tesoros, técnicas que pueden multiplicar el poder de tu rosario de maneras que ni te imaginas. Porque el rosario no es una repetición vacía de palabras, no es un rezo mecánico que haces por costumbre. Es un acto de amor insistente, como el hijo que llama a la puerta de su madre una y otra vez, con la confianza total de que esa madre, que es reina del cielo, no puede dejar de escuchar, a quien la basta con corazón sincero. Todo lo que necesitas hacer ahora es abrir tu corazón, preparar tu alma y permitir. Esta sabiduría ancestral transforma completamente tu vida de oración. Imagina por un momento que estés rezando tu rosario y de repente sientes como si un viento swift levantara tu alma hacia lo alto, como si algo invisible, pero muy real te estuviera elevando por encima de tus preocupaciones cotidianas. O tal vez estés pasando por un momento muy difícil. Te sientes agobiado por problemas que parecen no tener solución. Tomas tu rosario casi por desesperación y, después de unas cuantas horas, una paz inexplicable comienza a llenar tu pecho. Una calma que no tiene explicación lógica, pero que sientes más real que cualquier cosa que hayas experimentado. Estos no son casos aislados ni coincidencias, son señales claras, avisos luminosos de que el rosario está funcionando, de que María Santísima está intercediendo por ti de manera poderosa, de que las puertas de la gracia se están abriendo en tu vida. Pero la mayoría de las personas pasan por alto estos signos o los interpretan como simples casualidades, perdiendo así la oportunidad de reconocer la mano misericordiosa de Dios actuando en sus vidas. El primer signo que debes aprender a reconocer
es esa sensación de paz inexplicable que llega durante la oración del Rosario. No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Es una paz que desciende del cielo, que llena los espacios vacíos de tu alma, que te sienta todo va a estar bien, aunque no sepas si o muñeca o hindú. Santa Teresa describía esta paz como un sosiego que parezca si le que salir al alma por la boca de gozo. Es la forma de María en tu corazón. Otro signo poderoso son las sincronicidades que comienzan a pasar después de rezar el rosario con. De repente encuentras exactamente lo que necesitabas. Liga la ayuda que no esperabas. Portas that appear to have been sealed forever are displayed. Es como si el universo entero conspirara a tu favor. But you know that this is not the universe. It is the Virgin's maternal hand, accommodating the circumstances for your benefit. Have you ever wondered if your problems would disappear once the rose was removed? Without a reason that makes sense. ¿O has notado que después de una novena del Rosario, las cosas empiezan a fluir de manera más armoniosa en tu vida? ¿O te ha pasado que rezando el Rosario de repente te llegan a la mente soluciones para problemas que tenías tiempo sin poder resolver? También están los suos. Mara begins to pay a visit to the shrine as soon as the rosary actually works. Occasionally, but not always, symbols are used. White roses that show up in hopeless places. Turquoise, clad women who make you feel like a mother or that someone very loving is looking out for you while you're in pain. Estos solos dillan en ajula en tu alma, un perfume de cielo que permanece contigo al despertar. Another wonderful sign is the spontaneous impulses to assist someone in need. As you raise your rosary, a distinct individual immediately enters your consciousness. You have an inexplicable desire to call, visit, and assist her. Why cuando lo haces, descubres que esa persona estaba pasando por un momento muy difícil y tu le lega como respuesta a sus oraciones. Es Mario usando tus manos, tus palabras, tu presencia para consolar a sus otros hijos. What is meant by these unmotivated rages that arise during the Ave Marias? No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de amor, de reconocimiento, de gratitud profunda. Es tu alma que se está limpiando. The souls that have been wounded are healing under the protection of God's Mother. Santa Teresa claimed that these tears were water that irrigated the monastery's garden, preparing it to flow the most beautiful virtues. Pero aquí viene algo muy importante que quiero compartir contigo. If you want to deepen your prayer life and change how you pray, our ebook, What to Rejoicing with Santa Teresa of Ávila, has been created just for you. Este tesoro espiritual te ayuda a aprender a rezar el rosario con más amor y recogimiento en la luz de las enseñanzas teresianas. Vas a descubrir pequeñas meditaciones para cada misterio que tocan el corazón y elevan el alma. Vas a recibir consejos prácticos para convertir el rosario en una verdadera oración mental y íntima con Dios y vas a contar además con un diario espiritual para anotar gracias, inspirations y peticiones. Don't pass up this opportunity to get closer to God with the help of Santa Teresa and María. Para descargarlo, solo haz clic en el enlace fijado en los comentarios. And now, we continue together on this prayer walk. Todos estos signos que acabamos de ver son apenas la superficie de algo mucho más profundo. Existen señales aún más claras, más evidentes, que indican cuando el rosario está realmente abriendo las compuertas del cielo en tu vida. Pero también hay algo de lo que debemos hablar, algo que la mayoría de las personas ignoran, que puede estar bloqueando completamente las gracias que María quiere derramar sobre ti. Also, the spiritual enemy is very clever and clever. Él no viene con su cola para atacarte directamente. No, él prefiere trabajar en las sombras usando distracciones aparentemente inocentes, pequeños vicios que parecen inofensivos, hábitos que van viciando poco a poco el poder de tu rosario hasta convertirlo en una simple repetición mecánica de palabras sin vida, sin fuerza, sin capacidad de transformar tu realidad. El primer error y tal vez el más común es rezar el rosario con prisa, como si fuera una tarea que hay que completar lo más rápido posible. Many people put on their rosaries and began to fall in love with Mara without even taking a moment to reflect on the negative, without seeing the scenes from the lives of Jesus and Mary, without allowing these heavenly images to penetrate their hearts and change them.
Es como querer alimentas tragando la comida sin masticar. El cuerpo no recibe nutrición alguna. Otro error gravísimo es guardar resentimientos profundos en el corazón mientras se reza el rosario. O si no puedes pedirle merced, que interceda por ti al mismo tiempo. Tienes el alma llena de odio hacia alguien. How can you hope that the Ave Marias will release the spirits of the divine if you have also sealed the spirits of the human? Es como tratar de llenar un vaso que tiene un hoyo en el fondo. Por más que eches agua, ya no se va a llenar. Te voy a contar la historia de una señora que conocí hace algunos años. She was a very devoted woman. Since more than 20 years ago, he wore the rosary every day, but his life continued to be filled with problems, difficulties, and situations that could not be resolved. Un día, conversando con ella, descubrí que tenía escondido en su casa un amuleto de la suerte que le había regalado una amiga, un pequeño ojito que, según ella, le traía protección. Esa mujer no se daba cuenta de que ese amuleto estaba cancelando completamente la fuerza de sus oraciones, porque estaba poniendo su confianza en dos lugares al mismo tiempo, en María y en un objeto pagano. El día que se deshizo de ese amuleto y puso toda su fe únicamente en el rosario, su vida comenzó a cambiar de manera sorprendente. Otro error más sutil es rezar el rosario pidiendo únicamente cosas materiales, olvidando completamente de la salvación del alma. Muchas personas usan el rosario como si fuera una lámpara mágica. There is money, work, a spouse, a home, and a car, but there is never conversation, goodness, mercy, or light to understand God's will. Additionally, Mara occasionally fails to provide us with the resources we need to find the eternal, as you are aware. También está el error de interrumpir las novenas del rosario por motivos facilities. Begin the night with a lot of love, but the third day brings sadness. You have a party every day. You're leaving for the evening because you've been feeling sleepy lately. Es como construir una escalera hacia el cielo y dejarla incompleta. You will never arrive where you want to. You quei eros Cris qui has permitido entrar en tu vida de oración. Encourage others to reflect by sharing your thoughts in the comments section. Acknowledging our mistakes is the first step in correcting them, and correcting them means opening each door that we have closed ourselves. However, not all of them are alerts or reminders. También hay esperanza. There is also light at the end of the tunnel. Existen consejos antiguos, secretos que han sido transmitidos de generación en generación por los grandes maestros de la vida espiritual. Técnicas casi olvidadas que pueden transformar completamente tu experiencia con el rosario, multiplicando su poder de manera que ni te imaginas. These ideas are not brand new auto-assistance theories or cutting-edge inventions. These are practices that come from the Church's purest tradition and were perfected by Santa Teresa of Ávila in her constant search for unity with God. Métodos que han sido probados por santos y místicos durante siglos. Y que queremos compartir contigo para que tu rosario se convierta en una verdadera escalera hacia el cielo. El primer consejo y tal vez más poderoso es usar agua bendita antes de comenzar tu rosario. It is spiritual wisdom, not superstition. El agua bendita purifica el ambiente, alisa las influencias negativas y crea como un reculo de protección alrededor de tu lugar de oración. Put some water in a bowl in your bedroom, on your porch, or in front of you, and you'll immediately notice that the atmosphere becomes calmer and more conducive to deep prayer. El segundo consejo es encender una vela blanca para la Virgen durante la oración del rosario. The light emanating from this vessel is not only holy but also sacramental, represents your entwined life, your passionate love for Mary, and functions as a spiritual antenna that directs your prayers to God's throne. Además, esa luz visible te ayuda a mantener la concentración. Te recuerda constantemente que estás en presencia de lo sagrado. This is now the best technique available. El secreto que Santa Teresa consideraba fundamental para una oración verdaderamente transformadora. It is necessary to visualize each detail of the rosary as if you were present in the scene, as if you were an eyewitness to the most significant events in the history of the rescue. It's casan imesag tu palabra. Gabriel tells Mara, as he appears to her in Nazareth, es casan mensan tu palabra. This isn't the first good news, but it does remind us that we are there in Nazareth.
Have you ever tried to recite the Rosary while imagining that you are with Maria in every situation? It's a completely different experience in childhood. Sientan el establo de Belén. Put Jesus infant on your brazos. Siente el calor de los animales. La ternura de José. La paz que irradia Mario. Jesus is accompanied on his journey to Calvario by the Passion. Feel the weight of the cross, the pain of the ants, and the passion of love that drives me to give it all to you. As the ancient teachers said, whoever keeps his heart in the Rosary keeps his eternity in the hands of Mary. Qua para guardar el corazón en el Rosario, nada mejor que esta técnica de visualización que convierte cada María en una contemplación viva, en un encuentro personal con Cristo y su Madre Santísima. Another wonderful suggestion is to provide small sacrifices throughout the day to embellish the morning wreath. Make small sacrifices in the morning. Avoid going to the coffee shop. Walk a little slower. Help someone who is struggling, and offer your place in the fila to another person. Cada uno de estos pequeños sacrificios es como una rosa que vas recogiendo durante el día para depositarla a los pies de María, cuando le lig la hora del Rosario. As a result, when you go to bed, you won't just be giving them words, you'll also be giving them works, not just prayers, but love shown through concrete actions. Why ako vi algo que puede revolucionar completamente tu vida familiar. El secreto de rezar el Rosario en familia, creando lo que los místicos llaman una cadena dorada de gracias. Cuando una familia se reúne para rezar el Rosario, no se suman las oraciones, se multiplican. As if each member of the family were a shard of a beautiful chain that reaches the heavens. Why esa cadena se vuelve irrompible, capaz de atar demonios, de atraer bendiciones, de proteger el hogar de manera sobrenatural. Setins hijos, aunque sin piquiaitos, incluyelos en el Rosario familiar. No importa si se distraen, no importa si no entienden todo. Las efemérides que escuchan en su infancia van quedando grabadas en su alma como semillas de santidad que van a germinar cuando llegue el momento oportuno. O si vives solo, recuerda que nunca rezas el Rosario en soledad, por con tu voz a las efemérides. Te conectas automáticamente con millones de católicos en todo el mundo que están rezando al mismo tiempo y con los oídos que cantan eternamente en el cielo. Additionally, carrying the Rosary with you throughout the day is a wonderful habit that serves both as an ornament and as a constant reminder of your devotion to Mary. Cada vez que tocas las cuentas en tu bolsillo, cada vez que ves el crucifijo colgando de tu culo, estás renovando tu entrega a la Madre de Dios. Estás reafirmando tu identidad como hijo suyo, pero todo eso que te he compartido hasta ahora es solo la preparación para el medio secreto que Santa Teresa descubrió sobre el Rosario. It is something that very few people are aware of, something that can change your life forever, something that will transform your Rosary into an image of gratitude, a direct channel of communication with the sky, and the most powerful prayer you can imagine. To find out if their Rosary is working, many people wait for extraordinary moments. They hope for extraordinary appearances, instantaneous cures, and confirmation that Mara is hearing them. Pero la verdad es que el signo más poderoso, el mensajero, el que indica de manera infalible que el Rosario está abriendo las puertas de la Gracia en tu vida, es casi imperceptible, es silencioso, es tan sutil que la mayoría de las personas lo pasan por alto. This sign represents the steady, gradual transformation of your heart. This charming but profound conversation is from your childhood. Es el cambio que ocurriendo día tras día, oración tras oración, Ave Maria tras Ave Maria. Esta cuando te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eres cuando empezaste a rezar el Rosario con devoción verdadera. As God speaks in suzerainty rather than destruction, so the Rosary's blessings come swiftly, almost without your knowledge, transforming your home from the inside out to the outside, like rain that spreads from one place to another until everything becomes lush and green. Y el primer indicio de esta transformación es una paz que permanece contigo incluso en los momentos más difíciles. No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Es una paz que viene del cielo, una serenidad que permanece intacta, aunque todo a tu alrededor esté en caos. Es la paz que María misma tenía cuando el milenio le anunció que iba a ser la Madre de Dios.
una paz que no dependa de las circunstancias externas, sino de la confianza total en la voluntad divina. The second indictment is even more startling. As soon as possible, begin to support those whom you have not supported in the past. Why no es un amor forzado, no es una caridad fingida, es un amor genuino que surge de manera natural, como un manantial que brota espontáneamente de la roca. In contrast, you should be aware that you no longer feel resentment toward the person who hurt you, that you can forgive without effort, and that you even feel complicity with those who have hurt you. Even though there are no visible signs, a feeling of inner certainty that Mara is constantly interceding for you emerges. Es una convicción que no se basa en sentimientos ni en experiencias extraordinarias, sino en una fe profunda que se ha ido fortaleciendo con cada rosario rezado, without knowing how. You know that the Virgin Mary is looking out for you, protecting you, and guiding you toward health. Another wonderful sign is a growing propensity to sacrifice for others. You used to work a lot, but now you do it with joy. Give your space, give your time, share what you have, and help without expecting anything to change. It's as if your heart were closing in on itself, as if you were discovering the dimensions of Mary's original heart. What always el signo más bello de todos es la atracción natural que empiezas a sentir hacia la oración o hacia la vida interior. You do not respond now out of obligation or obligation. Rezas porque necesitas hacerlo por tu alma tin hambre de Dios, porque has descubierto que la oración es el alimento más nutritivo que existe. The rose is no longer a burden and becomes your favorite daytime moment.